Shugabanninta su ne tsohon ɗan wasan Najeriya Umar Sadiq da kuma Bello El Rufai. Tun shekarar 2025 sun samu maki 20 daga wasa 12. Ƙungiyoyi hudu da suka samu ɗarewa cikin babbar gasa ta ƙasa wato NPFL su ne Doma United, Sporting Lisbon, Lagos Inter da kuma Rangers Base. A fagen wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Ingila kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta kori mai horar da ƙungiyar Liam Brossenio sakamakon rashin nasara na 3-0 da suka samu daga fafata wasu da Brighton. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea din shine mai horar da 'yan wasa na tara da aka sallama a kasar Ingila a kwana-kwanan nan. Callum McFarlane shine ya karbi rigamar jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, tana kuma da matsayi na 8 da maki 48. A fagen damben zamani kuwa wato boxing, dan Najeriya da ke wa kasar Ingila wasa Moses Ituma zai kece reni a filin wasa na O2 a karon farko a rayuwarsa. An da saka ranar 25 ga watan Yuli a matsayin ranar fafatawar. Matashin dan shekara 21 ana kyautata tsammanin zai ci gaba da tunkarar shahararrun 'yan wasan dambe yayin da tauraron sa ke ƙara haskawa. Daga fagen wasanni, Muhammad Awal, Labaran NTA. To masu kallon mu labaran namu kenan. Allah ya ba mu alherin sa, amin. On the news tonight, Katsina State Executive Council approves grant for 62,000 small-scale businesses. It's aimed to support the emerging enterprise with the working capital in a view to enhance their businesses. APC stakeholders present Yusuf Buhari as choice for Daura Sandamume Adua Federal Constituency. Black population globally, and I think young Yusuf Muhammad Buhari. Plus, Katsina State House of Assembly calls for installation of solar-powered boreholes to address water shortages across communities. Good evening, viewers, and welcome to Nta Katsina News at 7. I am Juliana Usman with the news tonight. Remember to join NTA on social media handles on Facebook at Nta Katsina 8 and on YouTube at Nta Katsina 8. Now on the news in full. The Katsina State Executive Council has approved direct grant for 62,000 small businesses and a new round of road construction, agriculture, and mining projects. The approvals were made during the 7th regular council meeting for 2026, held at the Government House, Katsina, and chaired by the Governor, Diko Umar Rada. Government House correspondent Awal Haliru reports. While briefing newsmen on the outcome of the State Executive Council meeting, Commissioner for Information and Culture Dr. Bala Salisu Zango said the decisions are part of the administration's Building Your Future agenda. The council approved direct grant program targeting 62,000 nano, micro and small enterprises across the 34 local government areas. In a similar development, the council authorized the construction and laying of asphalt on the Rahamawa Gidan Shehi Namadi in Wale Jangefe Ring Road in Katsina Metropolis. This contract was awarded at the cost of 827 million 248 736 16 kobo. Approval is aimed to support the emerging enterprise with the working capital in a view to enhance their businesses, thereby improve the socio-economic well-being of the people at the grassroots level. In agriculture, the council approved the procurement of heavy-duty farming. It also authorized mining equipment for sites in When procure will enable Katsina State Mining and Exploration Company to generate more revenue and ensure diversification of the economy in the state and also checkmate the illegal mining. These irrigation dams will improve irrigation activities, fisheries, and other economic activities in the state.
Similarly, the council approved free transportation and distribution of fertilizer for the 2026 rainy season across 361 wards. This is in addition to reforms to the Almajiri Sangaya and Islamia education system into Halwa Sangaya Quranic model. As we are all aware, initially the fertilizer used to be transported and kept at various local government level. So this is a new dimension where the state wants to now take it to the world level. Halwa model will now be introduced as a Quranic education model in the state. The State Executive Council approved establishment of 4 pilot Halwa schools in the 3 senatorial zones of the state. The government said the authorizations reaffirmed Governor Radda's commitment to inclusive development, economic empowerment, and infrastructure expansion. In Katsina, Awal Halaru, NTA News. Nta Katsina will stream live the screening and confirmation of engineer Nta Katsina as Minister of the Federal Republic of Nigeria, designated to the Federal Ministry of Housing and Urban Development by the Senate by 10 p.m. tonight. Viewers are advised to hook up on all Nta Katsina social media platform handles that includes Facebook at Nta Katsina 8 or YouTube at Nta Katsina 8 to watch the details of the screening and confirmation exercise at the Red Channel. Becoming more philanthropic by probably extending it to other states where we will also make a lot of impact, just like we did in Katsina. More details of this screening and confirmation will be brought to you by 10 p.m. tonight. Governor Diko Umar Rada has called for discipline and grassroots engagement after stakeholders from Daura Sandoma May Aduba Federal Constituency presented Yusuf Muhammadu Buhari as their preferred candidate for the House of Representatives. The delegation met the governor at the Government House, Katsina, saying the choice is born out of extensive community consultations. Government House correspondent Awal Haliru brings us more details. Stakeholders from the constituency unanimously resolved to support Yusuf Buhari to contest the Daura Sandamumi Adwa Federal Constituency seat. The delegation said Yusuf Buhari represents a bridge between legacy and the future, with discipline, humility, and service ties to late former President Muhammadu Buhari. Governor Radda said political ambition requires patience, structure, and proper consultation, urging aspirants to engage the grassroots, consult political leaders, and follow due process in seeking the people's mandate. The governor reflected on his political career, including his service as Chief of Staff under former Governor Aminu Bello Masari and as Director General of SMEDAN under the late former President Muhammadu Buhari. He says he remains connected to the legacy and family of the late president and will not distance himself from the values he stood for. The governor noted that Daura, Sandamu, and Meadua remain APC strongholds linked to President Buhari's influence, and expressed confidence constituents will continue supporting the APC in the zone. Minister of Arts, Culture and Tourism Hannatu Musa Musawa described the meeting as a demonstration of unity and political maturity. It is not about a legacy of his father's son. It is about the future of Nigeria, not only Katsina of Ariwa. It is about the future of the black population globally. And I think young Yusuf Muhammadu Buhari is someone who will not only fill his very heavy shoes that his dad has left, but is somebody. Yusuf Muhammadu Buhari thanked stakeholders and the governor for their support and pledged to uphold the legacy of service associated with his family and work with youth to develop the constituency. Awal Halaru, NTA News. Katsina State House of Assembly has called for the urgent construction of solar-powered boreholes across communities in the state to address persistent water shortages. The call follows concerns over poor access to safe and potable water in several rural areas, where residents are forced to travel long distances in search of water. Assembly correspondent Muhammadu Yahya reports. Residents of Makaurachi in Girka Ward
Kaita local government area are facing serious challenges in accessing potable water, a situation that compelled the member representing the area, Suraj Abdu Kwaskwaru, to sponsor a motion before the House. The lawmaker raised concerns over the acute shortage of safe drinking water in the community, noting that residents, particularly women and children, are forced to travel long distance in search of water. He stressed that provision of solar-powered boreholes would not only ease the burden on the people, but also improve public health and sanitation in the area. In a related development, the member representing the Musa local government area has called for urgent reconstruction of two collapsed bridges linking Gadar Dusandadi and Gadar Marar Zamparawa to Ronka. The lawmaker expressed concern that the collapsed bridges has disrupted transportation, hindered economic activities and exposed residents to serious risks, especially during rainy season. He further urged government to take immediate action to reconstruct the bridges. Deputy Speaker of the House Abdul Jalal Haruna Runka directed the clerk to forward the resolutions to the state executive for necessary action, while the plenary was adjourned to the next legislative day. From the State House of Assembly, Muhammad Yahya, NTA News. As the world marks World Immunization Week, health experts have emphasized that immunization remains one of the most cost-effective and life-saving public health interventions, protecting millions of people from vaccine-preventable diseases every year. This was highlighted during an Nta Katsina's weekly program tagged Barakat al-Safia. Once again, Muhammad Yahya completes the story. Immunization remains a vital public health tool, saving over 4 million lives annually. Ensure that children receive all recommended vaccines, while also highlighting some vaccines preventable diseases. So commonly, as you have said, the diseases that are attacking the children under the age of 5 are about 11. They are diphtheria, tuberculosis, whooping cough, measles, hepatitis, yellow fever, cerebrospinal meningitis. He stressed that high vaccination coverage creates community immunity that helps protect vulnerable individuals from severe complications or even death. We should know that vaccination is a great goal. When we have a healthy population, it means that we are going to have a future and a wealthy nation. The medical health practitioner further emphasized the need for sustained government support, community engagement, and collaboration with development partners to improve immunization coverage across communities. The theme for this year's World Immunization Week is "For Every Generation, Vaccines Work." Muhammad Yahya, NTA News. Thank you for watching Nta Katsina News tonight. This is all we can take on the news. Remember to contribute your own quota to the growth and development of Katsina State. Do have a wonderful night rest. Good night. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin shirin tukunyar Arewa. Shirin da yake kawo muku girke-girke kala daban-daban na zamani da na gargajiya. Kamar kuka sani, sunana Ummul Kulsum Bobi, kuma ni zan gabatar muku da shiri a yau. So masu kallon mu, abinda zan gabatar muku da shi a yau shine tafadukan taliya da wake. So amma kafin mu kai ga dora abincin mu, za mu je hutun takaitaccen lokaci. Ku samu wuri ku zauna domin kar a yi baku. Muna nan dawo.
ruin everything. Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No Hassan! With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. Chef of life. Chef of life with Mr. Chef. This is a true taste of home and culture. Chef of life. Masu kallon mu barkamu da dawowa. Abubuwan da muke bukata wurin sarrafa taliya da wake su ne taliya, wake, albasa, kayan miya, manja, gishiri, ganye, ɗanɗano na Mr. Chef, sai kayan sinadaran mu, sai gasasshen kifi. To kafin mu kai ga ɗora abincin mu kamar yadda kuka sani, kullum mita na ɗaya ne. Ba komai bane ba fashi wanke hannu. Kamar yadda kuka sani zan kai ga ɗaurewa. Sannan na saka rigan girki na. Bayan na saka rigan girki na, za mu fara da gyara kifinmu. Za mu ɗauko kifinmu, mu ajiye shi a gefe, sannan mu ɗauko abin da za mu gyara a ciki. Zan ɗaure kwano na. Bayan na ɗaure, zan zo na gyara kifi na yacce nake buƙatar shi. Kamar yadda kuke gani, ina gyara kifi na, ina yin sa manya ne ba ƙananu ba, saboda ba na son ya shiga taliyan ya farfashe mu. Sai ka nutsu ka cire ƙayoyin, ba wai sai kana cin abinci kana jin ƙaya yana makale maka a wuya ba. Kamar yadda kuka ina yi, zan cire duk wani datti na cikin kifin, in tabbatar da ban bar wasu tsarkan da za su shaƙe mutum ba. Kamar yadda kuke gani, mun gama da gyaran kifinmu. Calm down. What if I ruin everything? Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No Hassan! With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. Chef of life. Chef of life with Mr. Chef. This is a true taste of home and culture. Chef of life. Bayan mun gama da wanke hannu, za mu ɗora abincinmu yanzu. Bayan na kunna wuta na,
kamar yadda kuke gani tukunya na a tsaftace ce kuma a wanke ba sai na ƙara wanke shi ba. Zan ɗauko cibin da zan yi amfani da shi, ɗauraye shi, zan fara da manjanmu, zan zuba daidai wanda zan yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, ajiye shi a gefe. Zan saka albasa, sai dan bar shi ya soyu. Bayan mamin yayi zafi, za mu fara da zuba kayan miyan jajjagagge da muka jajjaga shi. Bayan mun saka, za mu zo mu zuba kifinmu. Za mu ɗauko ɗanɗanonmu mu zuba. Sai mu ɗauko gishiri mu saka. Bayan mu sa gishiri, sai mu ɗauko ɗanɗanonmu na Mr. Chef. Kamar yadda kuke gani, za ki zuba iya ɗanɗanon da kike so. Bayan mun gama zuba ɗanɗanonmu, za mu ajiye shi a gefe. Sai mu ɗauko wake, za mu ɗauko wakenmu mu zuba iya adadin da muke so. Mu ajiye shi a gefe. Sai mu zo mu motsa shi. Kamar yadda kuke gani. Bayan na gama motsawa, sai mu ɗibo ruwa da za mu yi amfani da shi. Za mu zuba ruwa ya daidai wanda zai dafa mana taliyar mu. Kamar yadda kuke gani. Mom's Pride seasoning cubes now available in Kayamia flavor. A perfect blend of ingredients like garlic, ginger, onion, cloves, and many more. Mom's Pride Kayamia, Mom's Pride Dadawa, and Mom's Pride beef flavor. Mom's Pride. Share the pride. Bayan mun saka ruwanmu, sai mu zo motsa shi. Bayan mun zuba, sai mu rufe shi
domin ya tafasu. So bara mu duba ruwanmu kamar yadda kuke gani ya tafasa. Da yanzu za mu kai ga zuba taliyarmu kamar yadda kuke gani. Za mu karya taliyarmu ne mu zuzzuba shi. Mun motsa shi don kar ya dunkule miki. Bayan na juya shi, zan rufe shi domin ya ci gaba da dahuwa. So kamar yadda kuke ganin bayan na zuba taliyata zan ɗauko sirri na. Ku biyo don ganin me sirrin. Masu kallon mu ba komai bane ba ce all purpose na Mr. Chef. Zan ɗauko in ƙara a girki na domin ya ƙara masa armashi. Ba wai ban sa na lalo bane ba, na saka amma me wannan shi zai ƙara fito min da abin da nake da buƙata. Kamar yadda na gaya muku, all purpose na Mr. Chef shine sirri na. So za mu rufe shi. Bayan mun rufe zan ɗauko ganye na domin ɗaure shi. Na riga na wanke shi da farko na cire ƙasan shi, kawai dai zan ƙara ɗaure shi ɗin ne dai. Zan zuba shi kamar yadda kuke gani. Bayan na zuba shi, sai in kawo ragowar albasa na da na yayyanka. Sai na zo na haɗe su gaba ɗaya. Kamar yadda kuke gani. Bayan na gama haɗewa sai na rufe in bashi kamar minti 2 domin ya ƙarasa. So masu kallon mu bara mu duba taliyar mu ko ta kai ga nuna. Bara mu duba mu ga wannan ma ko a ido ai ka san sai. Masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen girkin mu na yau. Mu har da ku a teburin ɗanɗano.
available in Kayamia flavor, a perfect blend of ingredients like garlic, ginger, onion, cloves, and many more. Mom's Pride Kayamia, Mom's Pride Dadawa, and Mom's Pride Beef Flavor. Mom's Pride. Share the pride. Masu kallon mu barkanmu da sake haduwa a tebur ɗaɗɗano tare da ni akwai babbar bakuwar mu wasu malama Sumayya Abdulhamid. Malama Sumayya Abdulhamid sani da zuwa tebur ɗaɗɗano na Sokoton Arewa. Kuma ina godiya da fatan kin zo lafiya. Lafiya kalau da fatan na same ku lafiya. Alhamdulillah masha Allah da fatan kin zo lafiya kamar kika ce. Kuma Sokoton Arewa tana matsakar godiya da amsa gayyata da kika yi. Kuma ina godiya. Shin malama Sumayya da fatan dai ba mu katse miki wani hanzari ba? A'a. Ko aiki? Ko dai wani aikace naki na gida da ba da mu rasa ne ba? Tom zaki ga mana ko kina wani abu ne ko dai kai zaman gida kike? A'a, muna aikin kwalliya sannan muna aikin decoration. Okay, makeup artist kike sannan kuma muna siyarwa duk abin da ya kasance beauty muna siyarwa. Babbar hajjiya ce kenan a gefe na. Masha Allah hajjaji sanin da shigowa tukunya Arewa. Tom ki ce in zan je biki ko a kofa abu da take yar uwata. Gaskiya ka nagode da wannan karramawa da aka ma. Shin zaki ga mu menene a gaban ki? Ai kuwa daga taliya nan da wake sannan kuma ga kifin ma ya cika pot. Na gaskiya ka ta gargajiya ne ce aka saba yi dai. Ta gargajiya ce. Ai wannan ta ma tuna min da gida. Dole ai kakannin mu ba. To malama bismillah da na mana giccishin yayayi. Bismillah. Bara in saki a wurin nan. To. Ba a cewa komai. Daɗana dai tsakunna. Daɗana. Wannan shi ake ce mai 10 over 10. Sun ban roƙa baki ce ma ni har kin bani ma. Kun baki. Malama ta? Ya an baki kam. Amma me ki sani? Muradin ƙara kai wannan guda ɗayan tukunna. Ai wannan girkin naki sai a gidan masu gida. Ba kowa bane yake samun irin wannan. In ba tukunya Arewa ka zo ba, shine zaka samu wannan. Ai biki sau nawa ba. Ba wai zallan girki ne sa shi daɗi ba. Da kin tambaye ni shin akwai wani abu da na saka? Ko ke biki ja fita daban kuma wani ke samu? Ai ina kan hanya ne ai. Na so in zan tambaye ki ai. Kisa an ce sai ya kwanta in ana ci abinci ba a magana. Ana ci ana danna shi da abin sanyi. Kin ga kafa gane taste ɗinsa ma kenan. So ba komai bane face Mr. Chef. Shine sirrin mu, shine sirrin tukunya Arewa. Ba ta koya kika sa shi. Ko guda da kika sa shi. In kika danna bakin ki sai ki saboda ya fita daban. Ke biki ji shi ba? Ai kuwa riga shi na. An ruba shi ma daban yake. Idan ma kina so zan yi baki jira ɗaya ki tafi ke man je ki gwada a gida ki. Ina godiya kuwa. Na kira ba da ko za mu faɗa. So ci gaba da ci abincin ki malama ta. So masu kallon mu duka anan muka kawo shirye-shiryen mu na yau kuma har da ku a sabon mako domin kawo muku ƙayatattun shirye-shiryen mu. Ku tuntuɓe mu a gabobin sada zumunta ko ku ɗauki lambobin mu a ƙasar screen. Bisalam na gode. Bari an ci gaba da cin abinci na. Don ni gaskiya ban ma gama jin daɗin sosai a bakina ba saboda ban yi loman da nake bukata ba. NTA aikin kuna da ban sha'awa mu koma Katsina NTA aikin kuna da ban sha'awa mu koma Katsina NTA aikin kuna da ban sha'awa mu koma Katsina NTA huntowa
zan taba waka mu koma Katsina NTA aikin kuna da ban shawa mu koma Katsina NTA kuna da kokari ga labarai koma Katsina NTA an yaba ma NTA aikin kowa da ban shawa mu koma Katsina NTA Nigeria modo an gode Nigeria modo an gode Nigeria modo an gode Nigeria modo an gode ya ba ya kauye ya ba NTA aikin kula da ban sha'a koma Katsina NTA koma Katsina NTA kuna da kokari ga labarai koma Katsina NTA da dindindiki da labarai koma Katsina NTA kowa ke san ya ce labarai masu dawo ya ce labarai masu tsari ya kamo Katsina NTA kowa ke san ya ce labarai masu tsari ya ce labarai mai sha'awa ya kamo Katsina NTA kawo Katsina NTA dalla ba juge labaran ku akwai shawa sai sun ji sun gani su kawo kai kamar ha Katsina NTA sai sun ji sun gani su kawo Katsina NTA bari dai mako tambora bari dai mako tambora an san shegewa na